Very good. Yeah, students, can you answer this question? The abscissa of 2 points. Purnima, Purnima, what do you mean by abscissa? Coordinates. What do you mean by abscissa? X. Chandrika, what do you mean by abscissa? X coordinator, sir. Very good. X coordinate is called abscissa, right? The abscissa of 2 points A and B are the roots of the equation. See, students, to find the abscissa of 2 points, we need to know the roots of the equation. But we can't solve these roots. See, students, let us take roots of this equation B, x1, x2. Let the roots of this equation as x1 and x2. Can we find the value of x1 and x2 separately? Tanika, Chandrika, Josna, Jyoti, Purnima. Yes, sir. And Sai Sankiti, welcome to our class. Oh, Friends, please answer my question. Try to be more interactive. Try to be more active. Students, one equation is given and told that, see, it is a diameter. It is a circle. See, students, it is a circle. It is its diameter. Its diameter has 2 points. Its diameter has 2 points. Those 2 points are, one point is x1, y1, and another point is x2, y2, right? yes, sir. And these are called abscissa. Sorry, abscissae. Abscissae means plural of abscissa. Abscissae means plural of abscissa. Okay. These two are can be obtained by solving this equation. Amma చూడండి, మనం ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తేనట x1 వాల్యూ y1 వాల్యూ వస్తుందట. కానీ మనం ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయలేం కదమ్మా. But we can find sum of the roots and product of the roots. Tanika, please tell what is the formula for sum of the roots? That means x1 plus x2. Tanika, do you know the formula to find the sum of the roots? Sum of the roots formula, do you know? I know that it's negative b Minus over b by a. a. Yeah, negative Oh, b, it's same. negative b over a. But here b is 2a. So that is negative 2a. Over a means 1. One. x1 plus x2 is equal to minus 2a. That's it. Of course, we Yes. can also find the value of x1 times x2. Now, see, these two are, see, then their ordinates. Students, you know what is ordinate? Ordinate. The y values. Y values, y coordinates are called ordinates. That means these are called ordinates. Yes, sir. These ordinates can be found by solving this equation, but we can't solve this equation completely. But y1 and y2 are the roots of this equation. Then we can say the value of y1 plus y2. Using same formula, please tell what is the value of y1 plus y2? Sankiti, what is y1 plus y2? Minus 2p. That's good, minus 2p. Students, we can find its center. What is formula to find center? Center is nothing but x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2, right? Yes. Yeah. Center is x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2, because it is midpoint. x1 plus x2 by 2, comma, y1 plus y2 by 2. Tanika, have you heard that voice, that sound? Yes, sir. Is it from Jyoti? Jyoti. Jyoti, when will you show that bird to the class? See, Amma, Chapanama, what is x1 plus x2 minus 2a? Minus 2a by 2 means what? Just minus a. Right?
And what is y1 plus y2 by 2? Minus p. Okay. So the center is minus a minus p. Is it necessary for us to find center? We don't need. Just we can find the equation of the circle by using this formula. Students, you know this formula? Equation of circle having x1, x2, x1, y1 and x2, y2 are the midpoint, ends of diameter. My diameter ends points మనకు తెలిస్తే equation of circle can be obtained by this formula. ఇక్కడ మనం ఏం కట్టామంటేనమ్మా సెంటర్ కనుక్కున్నాం కదా, కానీ సెంటర్ లో కనుక్కోవడం మనకు యూజ్ ఏం లేదు కదా. Just all that we need to find the value of find the equation of the circle. అమ్మా చెప్పండి, how to find the equation of circle? X minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2, right? Yes. Let us use them. ఎలా కనుక్కోవాలంటే తెలిసి మీది మల్టిప్లై చేయండి. x into x, x square minus x1 very good, plus x square minus x1x minus x2x. So it can be written as x1 plus x2 times x, right? Yes, sir. Plus x1 x2. Similarly, y square minus of y1 plus y2y Into y. plus y1 y2 is equal to 0. అమ్మా జ్యోతి నువ్వేం చెప్పట్లేదు, మరి ఇప్పుడు చెప్పండి ఈక్వేషన్ ఏమవుద్దాం. అమ్మా x square minus of, అమ్మా what is x1 plus x2? plus 2p. 2a. Minus 2a, so it is plus 2ax. What is x1 x2? Students, we need also x1 and x2. Anita, please tell what is x1 x2? Negative 2s. Minus b square. Formula to find x, sum of product of roots is c over a. Do you Yes. remember it is c over a? Yes, sir. Minus b square over 1. The same way, what is y1 y2? C over a, sir. Yeah, use the formula c over a. What is c there? Negative q, sir. Very good. Negative q. Yeah, negative q square. Yes, sir. So negative q square over Yeah, 1. negative q square. Very good. So y1 y2 is equal to negative q square, right? And use it. X square minus of minus 2x. X1 x2 is negative b square plus y square minus of y1 plus y2 is minus 2p. That means plus 2px, 2py. y1 y2 is negative q square. So at last we found the equation of the circle. See, equation of circle is x square plus y square plus 2ax plus 2py minus b square minus q square is equal to 0. Actually, what is asked in this question? Radius is asked. Okay, students, how to find radius? Radius formula? Root g square. Minus c. Yes, sir. Square. Friends, what is g? G is x coefficient. G is nothing but x coefficient. 2a, sir. A square, sir. G square means, yeah, g is 2a. 2g is equal to a. G is equal to a. Yes, sir. Very good. Very good, Jyoti. Sangeet, you can also tell answer. A square, g square plus f square means p square. Minus c. What is c? All this is equal to c. Option 1, sir. Yeah, very good. Minus of minus plus plus b square plus q square. So the answer is the square root of a square plus b square plus p square plus q square. If we write them in an order. So answer is this. Option is 1. Yes, sir. F. Yes, option 1. And to all of the students, I am giving you one challenge question. All of you take this screenshot and try this question and tell its answer by tomorrow. It's very challenging question. Have you taken screenshot? Yes, sir. The line x plus y. I am giving clue also.
The line x plus y equal to 1 cuts the coordinate axis at P and Q, and a line perpendicular to it meet the axis in R and S. The equation to the locus of the point of intersection of the lines PS and QR. I'm giving you the clue and giving it as a challenge to you. See, students, it is x-axis. It is y-axis. Now there is a line. The line x plus y equal to 1. This is the line x plus y equal to 1. The name of this line is x plus y equal to 1. This line cuts the axis at P and Q. That means this line cuts axis at P, x-axis at P and y-axis at Q. And the line perpendicular to it, a line is a perpendicular line is drawn. A line perpendicular to it. That means, for example, it is perpendicular line. A line perpendicular to it, it is a perpendicular line. A line perpendicular to it meet the axis in R and S. This blue line meets the axis at R and S. It is R. It is S. Right. The equation to the locus of the point of intersection of the lines PS. The line PS. It is P. It is S. So it is PS. Okay. And QR. It is Q. It is R. QR. The line PS and the line QR are meet at the point. So locus of this point is asked. There is a prize for one who solved this sum. Sankiti, have you got the answer? Have you got the idea? Sir, I second will try, option. sir. Second option. So it's either 2 or 3, sir, for some reason. అలా చెప్పేస్తున్నారు, అంత ఈజీగా చెప్పేస్తున్నారు. చాలా ఉంది కదా ప్రాసెస్ ఇందులో. మరి ఎవరు సెకండ్ ఆప్షన్ చెప్పింది? ఎవరు? పూర్ణిమనా? కాదు, జ్యోతినా? జోస్నా? Yes, sir. ఎలా చెప్పేస్తామో సెకండ్ ఆప్షన్ అని? Answer right ena, sir. అమ్మా, Answer right ena, sir. అలా కాదు, నీ ఐడియా ఏం చెప్పు సెకండ్ ఆప్షన్ అని చెప్పడానికి. మామూలుగా అనిపించింది సార్ సెకండ్ ఆప్షన్. ఏదేంటి ఎలా అనిపించేస్తుంది అలాగా? చూడు ఎంత ప్రాసెస్ ఉందనమ్మా. ఫస్ట్ లైన్ So it's either 2 or 3, sir. It's either third option or second option. అవునా? ఓకే, సంకీర్తి, వాట్ డు యు సే? I will try, sir. యా, ట్రై చేయాలి. ట్రై చేయండి. టుమారో క్లాస్ చెప్పండి. ఎవరు సాల్వ్ చేస్తారో వాళ్ళకి ప్రైజ్ ఉంది. తానిక, యు ఆల్సో. I'll try, sir. I don't know. It'll take time to even understand the question in the first place. You understood? No, sir. It'll take time for me to understand the question with the diagram. Because it is a challenging question. Try slowly and tell its answer tomorrow. All the students, all the best for this question. Yes, sir. Take screenshot of this diagram also. Got it? Very good. Yes, sir. Now, a circle of constant radius 3k passes through the point 0, 0 and cuts the axis in A and B, then the locus of the centroid of triangle OAB. Sankiti, what is centroid? What is centroid? x1 plus. I'm not asking formula. You're telling, someone is telling formula. Josna. నేను ఫార్ములా అడగలేదు కదా అమ్మా, ఎవరు చెప్తారు? వాట్ ఇస్ సెంట్రాయిడ్? సెంట్రాయిడ్ Tandika, you know what is centroid? No, sir. Centroid of a triangle. See,
Sankitini cheppama, what is centroid? For example, it is a triangle ABC. Right? Now, it is midpoint of BC. Then, what is this? Midpoint of BC. And it is midpoint of AC. This is midpoint of AB, right? Now, if we join midpoint of BC to the vertex of A, what's the name of this line? Sankirti? Joining a vertex and a midpoint of its opposite side. It is called Centroid median. of the It is called median. meridian of the intersects the triangle. Yeah, median through A. It is called median through A. It is median through B. It is median through C. All the medians meet at a point. That means all the medians are concurrent. That means all the medians have a common point, have a point in common. That point is called centroid. Centroid is point of concurrence of medians. Centroid is point of concurrence of medians. Let me remind you one more point in this situation. This is a triangle. See, in this triangle, it is altitude. That means height. This is altitude drawn through A. It is altitude. That means perpendicular. This is perpendicular through B. This is perpendicular through C. All the perpendiculars meet at a point. That point is called orthocenter. Orthocenter is point of concurrence of altitudes. These are called altitudes. This is altitude. Point of concurrence of altitudes is orthocenter. Point of concurrence of medians is centroid. Getting me? Students, are you there? Yes, sir. What is point of concurrence of angle bisectors? Sankiti, can you tell? Point of concurrence of angle bisectors. Circumcenter. See, this is angle bisector of A. This is angle bisector of A. This is angle A bisector. This is angle bisector of B. This is angle bisector of C. Circumcenter, sir. Very good. It is called circumcenter. A circle can be drawn with this is center and the radius is any of these. This is called circumcenter. Next, it is a circle. In the previous class, we had a discussion regarding this circle. Tanika, what is the name of this circle? Tandika, do you remember the name of this circle? So, in circle? Very good, very good. We drew 4 circles in one example, in the solution of one question. Yes, sir. This is called in circle. So Yes. this point is called in center. Yes, sir. And very interestingly, there is one point that is called 9-point circle. We will be explaining that circle in tomorrow's class. Sankiti, you know what is 9-point circle? Any of you know the concept of 9-point circle? A 9-point circle is a higher level, next level concept. I will explain 9-point circle tomorrow's class. Don't miss tomorrow class. It's very interesting. Okay, it is a higher level concept. 9-point circle is 9 points are there. 9 points are there. See, if we take this is circle. Sorry, it is a triangle. Okay, there are 9 points regarding the circle. Joining of those 9 points is called
9-point circle. Okay, we will be explaining it tomorrow. Now the question is a circle of constant radius 3k. So that means there is a circle. Radius of the circle is 3k, right? Passing through 0, 0. So the question is x-axis, y-axis. A circle of constant radius is 3k passing through 0, 0. There is a circle passing through 0, 0. It is 0, 0. A circle is passing through this point. A circle is passing through this point, through A. Right, next, it cuts axis in A and B. It is point A, it is point B. Got it? Then the locus of the center of triangle OAB. Students, someone join OAB, someone draw triangle OAB on the screen, on this diagram. Triangle OAB draw cheyandi. Show what is triangle OAB. Tanika, can you? It's a triangle. Triangle OAB. You know what? Yeah, it is O. Yeah, very good. It is O. It is O, it is A. Draw triangle OAB. Well try. Josna, Chandrika. Right, very good, very good. That's right, that's right. Yeah, very good, very good. You know one thing, only any man join chakle, already line is there. We need not write OA again. Yes, sir. Yeah, that's it, that's it. Very good. That is triangle OAB, right? So, మర్చిపోయాను మీకు మీడియన్ ఫార్ములా ఉంది కదా మీ ఎవరు చెప్పడం ప్రయత్నం చేస్తారు వాట్ ఇస్ ఫార్ములా టు ఫైండ్ మీడియన్ సంకేత్ యు టెల్ వాట్ ఇస్ మీడియన్ ఫార్ములా సార్ మీడియన్ నాట్ మీడియన్ సెంట్రాయిడ్ ఫార్ములా x1 plus x2 plus x3 by 3 comma y1 plus y2 plus y3 by 3. Very good, very good. See, I am telling the median formula. The median formula is, for example, if there is a triangle whose vertices are x1 y1, x2 y2, x3 y3. So it is its centroid formula x1 plus x2 plus x3 by 3. It is somewhat like midpoint. Midpoint formula x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. Centered formula x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3. Got it? Now, see, what are the coordinates of 0, 0? Sorry, what are coordinates of war? 0, 0. That means we can take x1 is 0, y1 is 0, right? We can take them as x1, y1. Students, can you tell? Circle of constant radius 3k passes through. Radius is 3k. Right. See, I told you one thing in the previous class. Tanika, do you remember? If a right angle triangle is inscribed in a triangle, Yes, Tanika, sir. if a right Yes, angle sir. triangle is inscribed in a if a right angle triangle is inscribed in a circle, then Centroid. not about centroid. If ama students ఒకసారి నాకు మాట చెప్పండి ఒక సర్కిల్ లో ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ గనుక ఇన్స్క్రైబ్ అయ్యింది అంటే దాని అర్థం ఏంటమ్మా That the hypotenuse is this diameter. Very good. Hypotenuse of that triangle is diameter, right? Diameter. So Yes. it is clearly angle between x-axis and y-axis 90 degrees. మా x-axis కి y-axis మధ్య యాంగిల్ 90 degrees కదా కాబట్టి Yes, sir. ఏమవుతుంది this is ఇది 90 degrees అవుతుంది కాబట్టి it is a right angle triangle. Here a right Yes. angle triangle is inscribed in a circle.
So Yes, ఈ sir. hypotenuse ఏదైతే ఉందో it must be the diameter of the circle. It must be the diameter of circle, right? And it is given Yes. radius is 3k. Radius is 3k. So means what is diameter? 6K. 6k. So diameter 6k. Diameter is 6k, right? See, that means AB is equal to 6k. Students, A and B, right? Now, see, we don't know the coordinates of A. అమ్మ మనకి ఏ కోఆర్డినేట్స్ తెలియదు కదా. మీకు తెలుసా ఒక విషయం, ఏ అనే పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది? x axis మీద ఉంది. చెప్పగలరమ్మా ఏ ని ఎలా తీసుకోవచ్చు మనం? Can we take A as A, 0? Yes. Because it is lying on x axis. మరి B కోఆర్డినేట్స్ ఎలా తీసుకుందాం మనం? 0, 0, B. right. Now let us find the centroid. అమ్మ centroid కనుక్కుందామా? చెప్పండి స్టూడెంట్స్, what is formula to find centroid? Centroid formula. 0 plus A plus Very good. We are finding centroid. Centroid formula 0 plus A plus 0, right? 0 Plus x2 plus x3. yes, sir. Very good. Next. By 3, sir. What? Comma 0 0 plus plus 0 plus B by 2. B by 3. B by 3, sir. It is centroid. Who is a newcomer? Who is this student? అమ్మా ఇప్పుడు వచ్చిన స్టూడెంట్ ఎవరు? నాకు కనిపించలేదు ఇక్కడ. నాకు ఒకటి అంటుంది. Sir. ఎవరమ్మా? Purnima, sir. పూర్ణచంద్రికనా? కాదు. Purnima, sir. పూర్ణిమనా? పూర్ణిమ జస్ట్ ఇప్పుడే వచ్చావా నువ్వు? ఇందాక వచ్చినట్టున్నావు కదమ్మా? వీళ్ళు మళ్ళీ వచ్చావా? కాదు. నెట్ ఆఫ్ అయిపోయి బ్యాక్ వెళ్ళిపోయింది. వెరీ గుడ్, రైట్. చూడండి మనం ఏమడిగారు? లోకస్ అడిగారు కదమ్మా. చూడండి ఒకసారి. దాని లోకస్, మనం లోకస్ అన్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఏ పాయింట్ లోకస్ అడిగారో ఆ పాయింట్ ని ఎక్స్ అని అనుకోవాలి మనం. వాళ్ళు దేనికి అడిగారమ్మా? సెంట్రాయిడ్ లోకస్ అడిగారు కదా, అప్పుడు సెంట్రాయిడ్ ని ఏమనుకోవాలి? ఎక్స్, వై అనుకోవాలి. సో ఎక్స్, వై ఈజ్ ఈక్వల్ 0 ప్లస్ A ప్లస్ 0 by 3, 0 ప్లస్ 0 ప్లస్ B by 3. అమ్మ కంపేర్ చేయండి. ఎక్స్ అంటే ఏంటమ్మా ఇక్కడ? A by 3 is equals to X. వెరీ గుడ్. A by 3 is equal to X. చెప్పండి మరి B by 3 ఏమవుద్దమ్మా? Y, sir. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు చూడండి ఏ వాల్యూ ఎంత అవుతుందమ్మా? 3x. B వాల్యూ ఏమవుతుంది? EY. BY. మనం ఏం చేయాలంటే ఏ ని B ని ఎలిమినేట్ చేసి x, y లో కనుక్కోవాలి. అమ్మ మీకు క్వశ్చన్ తెలుసా? ఇది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కదా. మరి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లో మన పైథాగరస్ థియరం అప్లై చేయొచ్చు కదమ్మా. Yes. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మనం ఏ అనే పాయింట్ కోఆర్డినేట్స్ ఎలా తీసుకున్నాం మనం? What are the coordinates of A? 0. That means, Tanika, can you tell what is its distance? What is the length of this red line? Since the coordinates of this point are A, 0, length of this red line is nothing but see 0, comma B. See. Coordinates of this point are 0, 0. Coordinates of this Yes. point are 1, 0, right? Yes, sir. Coordinates of this point are 2, 0. Yes, sir. Coordinates of this point are 3, 0, right? Yes, sir. Coordinates of this point are 2, 0 because its distance is 2 units. Yes, sir. Coordinates of this point are 3, 0 because its distance is 3, 0. 3, 0. So in the same way, what is this red line? It's called A, sir. yeah, small. Very good. What about this value? OB. Students, please tell what is OB? B, sir. Very good. It's B, B. sir. It is 6K, right? Students, it is a right angle triangle. It is a right angle triangle whose sides are small a, small b, 6K. Can we apply Pythagoras theorem for this right angle triangle? Right angle triangle మన Pythagoras theorem apply చేద్దామా? 36K square is equals to. Very good. అమ్మ చెప్పండి, what is Pythagoras theorem? Pythagoras theorem is side square plus side square equal hypotenuse square, right? Yes, sir. My side square plus side square hypotenuse square means one side is A. A square A square Plus B square is equal to hypotenuse is 6K. is equals to 36. 36K square. Very good. Substitute A Yes, is 3x. Tanika, please do on the screen. Put 3x in the place of A. 9x. Yeah, you can write on the screen. Yes, sir. One second. A means 3x. A square means 9x square. yeah. Go ahead. Very good. So it's 9x square. Right on screen. Write the next step. 9x square, sir. Very good.
plus plus 9y square very good, very good, very good, Purnima. Option 4, sir. Equals is 36. equals to 36 case. Yeah, we can cancel 9 on both sides. We can divide each side by 9. So it will be x square plus y X square square plus equals 4k to over 9 square. X square plus y square is equal to 4k square. Very good, very good. Dividing both sides by 9. Dividing both Yes. sides by 9, we can get x square plus y square is equal to 4k square, right? Yes. That's good. yes, sir. Fourth option. Option 4. Right. It's repeated, okay? It's completed. It's done in the previous class, 4:30 class, I think. Not here? Yes. Tandika? This one, sir? This Yes, question? sir. Yeah, right. So we can do it again. Yeah, please clear the board. And ఈ బ్లాక్ లైన్ ఎవరిదమ్మా? పూర్ణిమ కదా? ఇప్పుడు రబ్ చేయలేవు కదా, నీకు అవదు కదమ్మా ఇప్పుడు రబ్ చేయడానికి? నాది కాదు సార్. చంద్రిక మేబీ. నో ప్రాబ్లం. సి అమ్మా, ఇప్పుడు దీనికి ఆన్సర్ చెప్పగలరా ఎలా చేయాలో? అమ్మ మీకు ఒక విషయం చెప్తాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎప్పుడైనా సరే ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఒక సర్కిల్ లోపల ఇన్స్క్రైబ్ అయిందంటే ఆ సర్కిల్ కి సెంటర్ ఏమవుతుందంటే, సారీ, ఆ సర్కిల్ కి డయామీటర్ ఏమవుతుందంటే హైపోటెన్యూస్ అవుతుంది, రైట్? అండ్ అమ్మ దీనికి క్విక్ గా చెప్తాను చూడండి. వెరీ గుడ్. వాట్ ఆర్ డ్రాయింగ్, చంద్రిక? ఏం డ్రా చేస్తున్నావమ్మా? సి ఇట్ ఈస్ ఎ సర్కిల్. Students, I'm asking you, what is radius? First, please tell what is radius. Radius r is equal 3. root of 3. Ant easy 4 na? plus 4 plus 1 plus 4. 4 plus 1 plus 4. 4 plus 3 only. is Very good. equals Radius is 3. Amma ante kadamma, radius 3 kada? Root of g square plus f square minus c, that is radius is equal to 3, right? Yes, Now, sir. see. A right angle isosceles triangle. It is a right angle isosceles triangle, right? Right angle isosceles triangle. As I told you, it is isosceles triangle. All the two sides are equal, right? This is x, this is x. And you know one thing, if a right angle triangle is inscribed in a triangle, its hypotenuse is diameter, right? So what is radius? 6. 3, It is sir. 3, sir. diameter is 6. 6. Yeah, just use Pythagoras theorem. So what is the length is asked? X is asked. Use Pythagoras theorem. Someone do it on the screen. Use Pythagoras theorem to find the value of x. Side square plus side square is equal to hypotenuse square. చేస్తారమ్మా బోర్డు మీద? తానిక, can you do it? Use Pythagoras theorem. Side square plus side square is equal to hypotenuse square. Oh, yes, sir. Do it. So it will be 2x squared Very good. Directly. equals X square plus x square is 2x square, right? Oh, yes, sir. Sorry. Yeah, good, good. X square is equal. Very good. Then x square is equal 18. 18, sir. X is equal to root 18. Root 18 means root 9 into root 2. 3 root 3. Correct option mark cheyamma. Oh, Very good, very good. That's good, that's good. Chandrika? Very good. ఎందుకు చాలా మంది ఇన్యాక్టివ్ గా ఉన్నారు?
Be active, all of you students. Have you got the answer? Amma, అర్థమైంది మీకు క్లియర్ గా? Yes, Is it sir. clear, students, all of you? Jyoti? Yes, sir. నీకంటే మీ కోడే ఎక్కువ మాట్లాడుతుంది. అదండి మళ్ళీ ఎలాగా ఎలా పాసిబుల్ అయింది మనం చెప్పగానే మళ్ళీ ఆ కోడ్ ఎలా కోయగలిగింది? నువ్వు చెప్పావా ఇప్పుడు కోయమని? మీరు పిలుస్తుంటే కోడ్ కూడా వినేస్తున్నట్టుంది కదా మన మాటలో. Yes, sir. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. అమ్మ క్లియర్ చేస్తావా తాండ్రిక? Yes. వెరీ గుడ్. ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది కదమ్మా? ఇట్స్ ఓవర్. వచ్చేసి రిపీట్ అయిపోతున్నాయి. ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. చంద్రిక, వాట్ ఆర్ యూ డ్రాయింగ్ దేర్? నువ్వు అక్కడ డ్రా చేస్తున్నావు. చంద్రిక, వేర్ ఇస్ హరిప్రియ? ఈస్ షీ లిసనింగ్ ఫ్రమ్ యూట్యూబ్? నో. సి అమ్మ ఒకసారి చూడండి. ముందు నాకు చెప్పండి అమ్మా, ఈ క్వశ్చన్ కి సెంటర్ ఏంటమ్మా? 1, -4. వెరీ గుడ్. సెంటర్ ఇస్ 1, -4. 4, sir. Right. And the radius? Someone do it on the screen. Center. 5. Someone write center and radius on the screen. 5, sir, radius. Radius 5. Yeah. 1 plus 16, 17. 17 plus 8, 25. Very good. Radius is 5 only. Very good. Now, ఎవరికైనా ఐడియా వస్తుందా సమ్ ఎలా డ్రా చేయాలో? Just a second. మా ఎవరైనా ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి ట్రై చేయండి. దీని డయాగ్రామ్ సెంటర్ ఏమో 1, -4 అండ్ రేడియస్ ఇస్ 5. ఈ సర్కిల్ ని డ్రా చేయగలరా? సుమార్కి ఎక్కడ ఉంటుందో? ఐడియా వస్తుంది ఎవరికైనా? నేను డ్రా చేయనా? రైట్. సి ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. అమ్మాయి క్వశ్చన్ అప్పుడు చూసావు నువ్వు? సంగీతి ఐడియా ఉంది ఇంతకుముందు చేసిన క్వశ్చన్ ఇది కాదు కదా? No, sir. అమ్మ ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది క్వశ్చన్ లో. ఇదేంటంటేనమ్మా ఇక్కడ ఫస్ట్ చూడండి అమ్మ, మీకు వచ్చింది అమ్మాయి క్వశ్చన్ అర్థం కావాలి, మీకు ముందు కొన్ని విషయాలు తెలియాలి. అవి ఏంటంటే సి ఇట్ ఈస్ x axis, ఇట్ ఇస్ y axis. 0, 1, 2, 3, 1, 2. అమ్మా ఈ పాయింట్ కోఆర్డినేట్స్ ఏంటి చెప్పండి స్టూడెంట్స్. వాట్ ఆర్ ది కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్? 1, 2, 1, రైట్. కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్ ఆర్ 2, 1, రైట్. ఇప్పుడు దీనికి 2 స్టెప్స్ పైన ఉంది. ఈ పాయింట్ కోఆర్డినేట్స్ చెప్పండి. 2, 3. 2, 3. వెరీ గుడ్. ఇక్కడ మనకి ఏం అర్థం అవుతుందంటే ఇవి స్ట్రైట్ గా వెర్టికల్ గా వెళ్ళినాయి కదమ్మా. వెర్టికల్ గా వెళ్ళినప్పుడు ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ మారదు. దర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్. If you go vertically, there will be no change in x coordinate, right? What's the change of in y coordinates? That is 2 added. 2 is added to y coordinate because it is 2 units above. 2 units above. I'm telling you one thing, students. One point is 3, 4, and there is another point which is 7 units high, 7 units above. What are the coordinates of this point? And points on the vertical lines have same x coordinates. See, it is 2, 1, it is 2, 3. So can you tell its coordinates? These are 3, 4. So what about the coordinates of this point? Ma cheptara? Em cheppanu meeku vertical line points ki x coordinates same ani cheppanu kadamma. So it must be same. Idi enni units paina undi? 7 units. So it is to it. 11.
తెలుసా మీకు ఆ విషయం? అండ్ ఈ పాయింట్ చెప్పగలరమ్మా? ఇదేమో 5 యూనిట్స్ పక్కన ఉంది, 5 యూనిట్స్ దూరంలో ఉంది, హారిజాంటల్ గా ఉంది. చెప్పండి, వాట్ ఆర్ ద కోఆర్డినేట్స్? 5 యూనిట్స్. సో 8,4. హారిజాంటల్ లైన్స్ చూడండి, హారిజాంటల్ లైన్స్ కేమో y కోఆర్డినేట్స్ సేమ్, వెర్టికల్ లైన్స్ కి వెర్టికల్ గా ఉంటేనేమో x కోఆర్డినేట్స్ సేమ్. ఓకే, ఇది మీకు జస్ట్ గుర్తు చేశాను, అసలు సమ్ వేరు. మీరు చెప్పారు కదమ్మా, ఒకసారి ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా, దీనికి సెంటర్ ఏంటని చెప్పారమ్మా? వాట్ ఇస్ సెంటర్? 1, -4. 1, -4, right. What is its radius? 5. 5. See, the question is, it is x-axis, it is y-axis. Now, x-axis, y-axis. Where can be the point 1, -4? It is 1, it is -4. So it is center, right? And in script, sorry, radius is 5 units. So if it is 5 units, this is circle with center 1, -4 and radius 5 units, right? And see whose diagonals, a square is inscribed in a circle whose diagonals are parallel to x-axis. That means so there is a square inscribed in a circle. చూడండి ఒకసారి, ఇది సర్కిల్ కదమ్మా, దీంట్లో ఒక స్క్వేర్ ఇన్స్క్రైబ్ అయింది. ఓకేనా? కానీ ఎలా ఉంటే ఏమవుతుంది? కానీ ఎలా ఉండాలటమ్మా? parallel to axis. మనం ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ తీసుకోవాలా, సెకండ్ డయాగ్రామ్ తీసుకోవాలమ్మా? Second diagram. ఎందుకంటే ఇది డయాగ్రామ్స్ కదమ్మా, డయాగ్రామ్స్ ఎలా ఉండాలి? డయాగ్రామ్స్ x కి ప్యారల్ గా ఉండాలి కదమ్మా. సో ఎలా ఉండాలంటే, డయాగ్రామ్ ఉందంటే కనుక ఇది ఒక డయాగ్రామ్ అవుతుందమ్మా, అంటే మనకి ఈ సర్కిల్ సరిపోదు, ఇంకా మనం బిగ్ సర్కిల్ డ్రా చేయాలి. See, x-axis, y-axis, center is -1, 4. Sorry, 1, -4, right? -1, 4. So it is. See students, I am constructing a square whose diagonals are parallel to x కదమ్మా. అక్కడ డయాగ్నల్ రాదు కదా? యా, see, this is one diagonal, this is another diagonal. ఎలా వస్తుందా డయాగ్నల్? డయాగ్నల్ ఎక్కడ ఉంటుంది అమ్మ? డయాగ్నల్ సెంటర్ లో ఉంటుంది కదా. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో సి, దిస్ ఇస్ వన్ డయాగ్నల్, circle. See, this is one diagonal, this is another diagonal. Correct? అమ్మ అర్థమైంది మీకు ఇప్పుడు? ఆ డయాగ్నల్స్ ఎలా ఉండాలంటమ్మా? సర్కిల్ మనం డ్రా చేసే స్క్వేర్ యొక్క డయాగ్నల్స్ ప్యారల్ గా ఉండాలి కదమ్మా, అంతే కదా? అలాగే ఉంది కదా. దిస్ ఇస్ ద స్క్వేర్, ఇది స్క్వేర్ అమ్మా. ఈ స్క్వేర్ కి వెర్టిసెస్ ఏంటి చెప్పండమ్మా? ఏ, బి, సి, డి. మీకు ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా డయాగ్రామ్ అర్థమైంది కదమ్మా? ఆ సర్కిల్ లోపల ఒక స్క్వేర్ ఉంది, ఆ స్క్వేర్ యొక్క డయాగ్రామ్స్ ఎలా ఉన్నాయి అంటే ఎక్స్ యాక్స్ కి ప్యారల్ గా ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏమడిగారు? వెర్టెక్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్. మా ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో ఉన్న వెర్టెక్స్ ని ఏ అనుకోమని చెప్పారు. ఇప్పుడు చెప్పండమ్మా, వెర్టెక్స్ ఏ ఎక్కడ ఉంది? ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో ఉంది కదమ్మా. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంతకీ సమ్మలు ఏమడిగా తెలుసు మమ్మల్ని? వాట్ ఈస్ ఓఏ? ఓఏ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఓ అండ్ ఏ ఈజ్ ఆస్క్డ్. ఇది ఓ కదా, ఇది ఏ కదా. సో ఫైనలీ మనకి ఈ డిస్టెన్స్ కావాలి మనకి ఇప్పుడు. ఓకేనా? సరే స్టూడెంట్స్, అమ్మాయి చూడండి, రేడియస్ ఎంత చెప్పారు మీరు? అమ్మా
సంకేత్ నువ్వు రేడియస్ ఎంత చెప్పావు? 5 చెప్పావు కదమ్మా. Yes, sir. మా ఈ పాయింట్ 1,-4 కాబట్టి ఇది 5 యూనిట్స్ కాబట్టి రేడియస్ 5 అంటే ఇదే కదమ్మా. చెప్పగలరమ్మా ఏ కోఆర్డినేట్స్ చెప్పగలరా? ఇవి వెర్టికల్ గా ఉన్నాయి కదమ్మా. వెర్టికల్ గా ఉంటే ఏమవుతుంది చెప్పాను? సేమ్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ చెప్పాను కదమ్మా. Yes, sir. 1,1. 1,1 వెరీ గుడ్. బికాస్ ఇది చూడమ్మా ఈ పాయింట్ కోఆర్డినేట్స్ 1,-4. సో పైన ఒక పాయింట్ ఉందమ్మా. ఈ పాయింట్ కోఆర్డినేట్స్ కావాలి. ఇది 1 అవుతుంది. ఇది ఎన్ని యూనిట్స్ డిస్టెన్స్? ఇది 5 యూనిట్స్. సో 5 is added to this value. -4 + 5 వాల్యూ ఎంతమ్మా? 1. 1. That's why coordinates of E are 1,1. Coordinates of O are 0,0. Very simple. What is OA? O is 0, 0. A is 1,1. So OA is √2. yeah simple. Root of 1 square plus 1 square. Ma Tanika, have you got? Ma understood Tanika? Yes, sir. Option. Option. Is it option 2, sir? Students, may I tell you one quote? Smooth roads can't make a good driver. మా రోడ్ స్మూత్ గా ఉందనుకోండి, అతను మంచి డ్రైవర్ కాలేడు. ఆ డ్రైవర్ అవునా? స్మూత్ రోడ్స్ మీద డ్రైవ్ చేస్తే డ్రైవింగ్ లో మనం ఎక్స్పర్ట్స్ అవుతామా? No, sir. ఎలాంటి రోడ్డు మీద డ్రైవ్ చేయాలి అంటే ఎలాంటి రోడ్స్ మనల్ని మంచి డ్రైవర్ గా మారుస్తాయి? The heavy traffic ones. అలాగే సమ్స్ కూడా మనం ఏం చేయాలి? టిపికల్ సమ్స్, ఛాలెంజింగ్ సమ్స్ చేస్తామంటే మన సబ్జెక్ట్ లో స్ట్రెంగ్ అవుతాం. అప్పుడు మన ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి. ఓకేనా? సో మనం ఎంత డీప్ గా ఆలోచించాలి. మనం ఈజీ సమ్స్ చేయొచ్చు, కానీ మనం ఎలాంటి ఛాలెంజింగ్ క్వశ్చన్స్, టిపికల్ సమ్స్. మేము క్వశ్చన్ తెలుసా, ఐఐటి ఎంట్రన్స్ లో పేపర్ చాలా ఇరిటేటింగ్ గా ఉంటుంది, హెరాసింగ్ గా ఉంటుంది క్వశ్చన్ పేపర్. నాకు ఒక క్వశ్చన్ పేపర్ సెటర్ ఒక బుక్ లో రాశారు, ఐఐటి క్వశ్చన్ పేపర్ సెటర్ కేడి జోషి. ఆర్ యు ప్రిపేరింగ్ అడ్వాన్స్డ్ ఆల్సో? తాండిక, సారీ నాట్ తాండిక, సంకీర్తి. Yes, sir. Yeah, I will send you one book, digital copy. That book is written by KD Joshi, who is paper setter for 15 years. IIT paper ni 15 years పాటు పేపర్ ప్రిపరేషన్ ఆయనే చేశారు. He is retired Mumbai IIT రిటైర్డ్ ప్రొఫెసర్. ఆయన చెప్పిన పాయింట్ ఏంటంటే, ఆ బుక్ నీకు పంపిస్తాను, బుక్ చదువమ్మా, చాలా బాగుంటుంది బుక్ అది. ఆయన చెప్పిన పాయింట్ ఏంటంటే, వాళ్ళు ఎలా తయారు చేస్తాడు క్వశ్చన్ పేపర్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడగానే స్టూడెంట్ కి భయం వచ్చేయాలి. అప్పుడేమవుతారు, సైకలాజికల్ వీక్ అయిపోతారు వాళ్ళు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే తర్వాత క్వశ్చన్స్ ఎంత ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నా దాని గురించి వాళ్ళు ఆలోచించలేరట. ఎందుకంటే సైకలాజికల్ గా ఒక భయం అంటూ కలిగిపోతుంది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడగానే, బాబో ఇదేం క్వశ్చన్ అనిపిస్తుంది అనమాట. అప్పుడు రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్, ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఇంకా వాటి వెనకాల చూడరు, తలపట్టు కూర్చుంటారు అనమాట. కానీ అవన్నీ దాటుకుని ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళు మాకు కావాలి కాబట్టి మేము అలా క్వశ్చన్ పేపర్ చేస్తున్నాము అని చెప్పారనమాట. సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఎంత ఛాలెంజింగ్ సమస్య మీరు ట్రై చేస్తే, సాల్వ్ చేస్తే మీరు సబ్జెక్ట్ లో అంత స్ట్రెంథన్ అయిపోతారు. అండ్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ దట్ బుక్ ఈస్, దట్ బుక్ కంటైన్స్ నియర్లీ 1500 pages. 1500 pages ఏంటి, అందులో 10 sums ఉంటాయి అనుకుంటారమ్మా మీరు? A maths book has 1500 pages. Can you expect number of questions solved in that book? మా చెప్తారా? ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి. జ్యోతి, ఐఎమ్ టెలింగ్ అబౌట్ a book which contains 1500 pages. I will show that book right now. So is it less than 20 or 25? How could you say? So I remember discussing this at the starting of the class. Yeah, right. This is that book. This is the book. Title of this book is Educative JEE, written by KD Joshi. I think you are seeing this in mirror image. No, sir, it's the normal one. But to me it shows mirror image, right? It's called it is the title of this book is, I have digital copy of this book. I will send you again a digital copy. The author sent me the digital copy. That book contains 1500 pages. It has only
20 to 30 questions that book contains. Sir, is it useful? What is that? Chandrika, what are you telling? Not getting you? Sir, Yeah, really, it's Sir, not a joke. Because there are some questions which are solved in 30-40 ways. You can't believe. I will tell you very interesting points about that book, but I request all of you to read that book. I will send that book again to the group, right? See, it's for ఇదెందుకు చెప్పారంటే ఇలాంటి డిఫికల్ట్ సమ్స్ మీరు అందుకే కొన్ని సమ్స్ ఉంటే వెరీ వెరీ ఛాలెంజింగ్ గా ఉంటాయి. అండ్ ఐ విల్ గివ్ సమ్ క్వశ్చన్స్ యాజ్ హోంవర్క్ ఫ్రమ్ దట్ బుక్ టుమారో. Chandrika, you can't believe? Chandrika, are you there? Chandrika, are you there? మౌనవ్రతమ్మా ఈరోజు. No, sir. Yeah, see. మా ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. The circle passing through t, 1, t and t, t for all the values of t also passes through. ఒక్క నిమిషం అండి. ఈ క్వశ్చన్ చేయగలరా? ఎలా చేస్తారని చెప్పండి. A circle passing through 3 points మనకి ఇచ్చారు కదా, 3 points ఇచ్చేసి it also passes through some other point. ఆ పాయింట్ ఏంటని అడిగారు మనల్ని. మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈజీగా ఉండాలంటే t + 1 తీసుకోండి. 0 తీసుకోవచ్చమ్మా, తీసుకోవద్దు అంటారు కదా. యా 0 కూడా తీసుకోవచ్చు కదమ్మా. మా t + 0 తీసుకుని పాయింట్ ఏమో చెప్పండి. 0, 1. వెరీ గుడ్. 1, 0. తర్వాత అమ్మా 0, 0. రైట్. ఇప్పుడు ఇవి ఎలా ఉంటాయమ్మా? 1 point is 0, 1. రైట్, ఇట్ ఈస్ 0, 1. నెక్స్ట్ పాయింట్ 1, 0. నెక్స్ట్ పాయింట్ 0, 0. A circle is passing through these 3 points. Can you tell us fourth point? మీకు గుర్తుందమ్మా, yesterday class లో ఇలాంటి సమయం ఈజీగా చేసాం మనం. 1, 1. 1, 1. That's it. So the answer is 1, Second option. మనం యాక్చువల్లీ ఎలా చేస్తాం ఈ సమయం? మామూలుగా let the equation of the required circle be x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 and 1, 0 is on it, 0, 1 is on it. అలా ఈక్వేషన్ వస్తాయి. ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తాము, g వాల్యూ f వాల్యూ c వాల్యూ కనుక్కుంటా కదమ్మా, అప్పుడు మనకి ఈక్వేషన్ వస్తుంది. Yes. అన్ని చేసే టైం అండ్ స్పేస్ మనకు లేదు కాబట్టి కొన్ని సమస్య విషయంలో మనం కొంచెం కామన్ సెన్స్ ఆలోచిస్తే అలా చేసేయచ్చు. గాట్ ఇట్? రైట్. మీకు టైం అయిపోతుంటది కదమ్మా. ఇది ఈ ఒకసారి మీరు హోంవర్క్ ట్రై చేయండి. అది మీకు హోంవర్కే, కానీ అది ఛాలెంజింగ్ సమ్, చేయటం కొంచెం కష్టం, కానీ ఇది ఈజీ సమ్మే. ఓకేనా? తానిక ప్లీజ్ ట్రై దిస్ సమ్. అందరూ ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుని సమ్ ట్రై చేయండి. Yes, sir. Okay, students. Thank you so much for joining. And students, one more request here. 7 students are there in this class, but there are no likes. That means only 1 or 2 likes are there. Please go to YouTube channel and tap like button. Thank you. See you tomorrow, students.